Bangladesh in contact with Arakan Army Myanmar Junta over border issue, says Home Advisor. Shujan Secretary Bodiul denies taking fund from USA, terms it a fake claim. Europe rallies behind Zelensky after furious exchange with Trump in White House. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Cement headlines. Now let's move on to the details. Home Advisor Jahangir Alam Chaudhary said traders importing goods from Myanmar must pay taxes first to the Myanmar government in Sittwe and later to the Arakan Army while crossing the Naf River border. Given the evolving border situation, Bangladesh is maintaining both formal and informal communication with both parties, including the Myanmar government. He made these statements while speaking to journalists after a meeting in Cox's Bazar. On Rohingya issue, the advisor said Bangladesh is currently sheltering 1.2 million Rohingya refugees, many of whom are involved in various crimes, including kidnappings. কক্সবাজার যদিও অফিসিয়ালি 12 লাখ রোহিঙ্গাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সংখ্যা কিন্তু আরও বেশি এবং তারা কিন্তু বিভিন্ন অপকর্মের সাথে জড়িয়ে গেছে। এখন তাদের আমরা কত তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে পারি অতই আমাদের জন্য মঙ্গল। যদি দুর্নীতিটা যদি বন্ধ করা যেত, আমরা সমাজ থেকে সব কিছু সমস্যার সমাধান করি। মাদকের জন্য যেমন ধরুন আজকে একটা কিন্তু নতুন ব্যাটালিয়ান এখানে রেজ করা হইতেছে এবং আমাদের এরাও বলছে যে তাদের কিছু স্ট্রেংথও বাড়াইতে হবে। যেখানে পুলিশের যে স্ট্রেংথ আছে ওই সংখ্যাটাও আমার কিন্তু এখানে বাড়াইতে হবে। প্লাস ওই যে আমাদের যে মাদকে যারা আছে এই তাদেরও কিছুটা আমরা সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করতেছি। A Bangladeshi was shot dead allegedly by members of the Indian Border Security Force along the Putia border in Kasba, Brahmanbaria. The deceased was 32 years old Alamin of Putia village. Kasba UNO Samiul Islam said the BSF members opened fire on him around 7 p.m. Friday, leaving him injured. Later, the BSF members took him to an Indian hospital where he succumbed to his injuries. The detective branch of the Dhaka Metropolitan Police is set to launch a special operation ahead of the holy month of Ramadan. The head of the agency, Additional Commissioner Rezaul Karim Mollik, said intelligence reports on criminals in various areas have already been received. They will take all-out action against them. During the press briefing, he emphasized that DB police have been working tirelessly throughout Ramadan to ensure security. Efforts are underway to identify criminals before crimes are committed, even when they operate in disguise. যে কোন অপরাধ ও অপরাধের ক্ষেত্রে আমরা নিয়েছি জিরো টলারেন্স নীতি। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি রোধে ডিবির নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সমাজকে মাদকের থাবা থেকে রক্ষা করতে প্রতিনিয়ত পরিচালনা করা হচ্ছে মাদক বিরোধী অভিযান। এটা হচ্ছে এক ধরনের বিশেষ গোয়েন্দা অভিযান, যেটাতে ছদ্মবেশে আমাদের সদস্যরা মানুষের মধ্য থেকে অপরাধীদের শনাক্ত করতে পারবে। Citizens for Good Governance, Shujan has demanded to bring the law and order situation under control as Bangladesh has yet to see improvements in the overall state of law and order plummeting. Speakers came up with the demands attending a human chain program at Manik Mia Avenue in the capital today. Shujan's Secretary Bodiul Alam Mojumdar has said their organization didn't receive any foreign fund. The fallen fascist enablers are spreading deep misinformation over the U.S. aid fund distribution. The speakers at the human chain also said innocent people are still facing harassment. They urge the law enforcers to take legal actions irrespective of political party affiliation. যদি সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হয় তাহলে আবারও পুনরায় সেই স্বৈরাচারেরই পুনরুত্থান করতে পারে। তা আমরা কোনোভাবেই এটা চাই না। তো আমি আশা করি যে আমরা এবং একই সাথে আমাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। এটা সকলের জন্য, সকলের দাবি, এটা হওয়া প্রয়োজন।
International Crimes Tribunal Chief Prosecutor Tajul Islam has said the probe reports of the cases filed against deposed Premier Sheikh Hasina will be submitted in the tribunal within this month. He said this attending a workshop in Sylhet today. The chief prosecutor also said the trial proceedings of the crimes against humanity during the July-August massacre will be commenced within 1.5 months after submitting the investigation reports. He said there is an extradition treaty which was signed by the then Awami League regime with India. He hopes the Indian government will extradite Sheikh Hasina following the treaty. Besides, an attempt is underway to bring her back home through Interpol. শেখ হাসিনা সহ প্রধান কয়েকটা মামলার তদন্তের রিপোর্ট এই মাসে অর্থাৎ মার্চ মাসের মধ্যেই আমরা পাবো বলে আশা করছি। তারপরে 1 মাস বা 1.5 মাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বিচারের যে প্রক্রিয়া সেটা শুরু হয়ে যাবে। হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে আইনগত পদক্ষেপগুলো আছে, একটা হচ্ছে যে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাকে রেড নোটিশ জারি করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা, সেটা সরকারের পক্ষ থেকে অব্যাহত আছে। আমরা যখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ট্রাইব্যুনাল থেকে পেয়েছি সেটার আলোকে ইন্টারপোলের কাছে আমরা পাঠিয়েছি তাকে যাতে গ্রেপ্তার করা হয়। Ahead of the fasting month of Ramadan, prices of beef, chicken, potato, a few pulses, riverine fish and vegetables witnessed a fresh hike. Despite the hike, the current prices of all essentials, except for rice and edible oil, are static or lower now than those of the last Ramadan. Beef prices has surged by Taka 20 to 30 a kg as it is being sold at Taka 780 to 820 each kg. Broiler chicken is retailed at Taka 200 to 210 a kg and Sonali chicken at Taka 310 to 320 a kg, marking a Taka 10 per kg in a week. Date prices witness a decline with an increase in supply from the importers' end. However, volatility in the edible oil market continues as 1 liter, 2 liter or 5 liter bottles of soybean oil are yet to be supplied by the distributors to the groceries. Before ending, let's have a look on the Crown Cement headlines once again. Bangladesh in contact with Arakan Army, Myanmar junta over border issue, says Home Advisor. Shujon Secretary Bodiul denies taking fund from USA, terms it a deep fake claim. Europe rallies behind Zelensky after furious exchange with Trump in White House. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.